The race has begun. This weekend, racing drivers from all over the world will come to Nürburgring to meet in battle. A battle against time. They will come to the green hell and perform the incredible, on jumping hills and steep turns, on fast passages as well as on twisting parts. And when more than 800 drivers from 24 nations take up this marathon for man and material, when they try to get through this competition, when they fight and win, then Honda will be part of it. The 33rd ADAC Zurich 24-hour race, one of the world's hardest motor racing events. Already last year, more than 200,000 fans came to the Nürburgring to experience the extraordinary atmosphere of this classic long-distance race despite wind and weather. Honda The Honda starting block will be led by the 320 horsepower strong NSX Type R with drivers Stefan Schlesak, Klaus Nitzwitz and Werner Carter. Furthermore, Honda brings a Civic Type R into the race with Michael Potlagar, Peter Wuss, Arno Wester and Carsten Spengemann. The third works team will be an S2000 with pilots Horst van Sommer, Jochen Oebler and Uwe Nittel. This year again, Honda's invitation has lured over 3,000 guests to the Eifel. Here, the Honda VIP canopy has been erected directly over the driver's section next to the teams and the circuit. It serves to protect against the cold during the night, hailstorms, cloudbursts, as well as the changing temperatures during the day. Honda's customers have therefore the unique opportunity to witness the race of this fascinating motor racing event with like-minded people. Also ich finde es super toll hier. Erstens mal hat man die Möglichkeit auch zu den Fahrern zu gehen, zu den Autos. Service bei Honda, alles super. Nordschleife selbst auch schon mal gefahren, aber es ist hier eine ganz andere Welt. Ich finde es einfach klasse, dass sowas hier gemacht wird, dass man eingeladen wird und man auch am Motorsport teilnehmen kann. Faszinierend ist einfach, das ganz nah dran zu sein an diesem Motorsport einfach und einfach, dass die Jungs das durchhalten und auch die Frauen, die fahren die Paar. Einfach 24 Stunden hier dabei zu sein. Ja, also ich bin heute das erste Mal hier am 24-Stunden-Rennen mit 4 Freunden von mir. Es ist relativ schön, mal hier hinzukommen, mal zu sehen. Es einfach macht Spaß. Trotz des Wetters auch einfach auf der Tribüne zu sitzen und dazu zu gucken, das mitzuerleben, ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach toll. Dass so viele Zuschauer trotzdem hier sind, obwohl das schlechte Wetter ist, finde ich einfach toll. Muss man mal erlebt haben. Echt das Motorsport-Fan. Starting points are given away based on the time of the official trainings. There will be 3 starting groups which will include at most 70 vehicles. While team number 50 with the standard NSX Type R managed to reach the remarkable 34th place during the qualifying, team number 100 with the S2000 had to fight against unexpected engineering problems.
wir haben gestern ein schwieriges Qualifying gehabt. Im Endeffekt haben wir gute Platzierungen rausfahren können, aber wir haben jetzt zum Schluss noch gestern Abend haben wir noch ein Motorgetriebe noch wechseln müssen. Also die Jungs von Honda haben einen richtig guten Job gemacht. Sie haben alles noch gewechselt bis gestern Nacht um 1 Uhr. Und ja, im Endeffekt sind wir jetzt gut vorbereitet für 24 Stunden. Although the unpredictable weather could not harm the optimism, the long-lasting rainfalls put drivers and engineers at a high state of alert. Wir wissen nicht genau, wie wir die Reihenfrage klären. Das Wetter ist doch sehr, sehr schlecht. Ähnlich wie im vergangenen Jahr, und das ist halt so doch ein recht großer Poker momentan. Es ist eine Gratwanderung, weil man ist da sehr schnell von der Strecke aufgrund eigener Fehler oder aufgrund von Fehlern anderer. Man wird abgeschossen und man dreht sich halt leicht. Still 2 hours to start. Journalists, photographers and spectators have crowded on the finishing stretch, while the first cars are being pushed onto the starting places by their teams. The race has begun. The race has begun. This weekend, racing drivers from all over the world will come to Nürburgring to meet in battle. A battle against time. They will come to the green hell and perform the incredible, on jumping hills and steep turns, on fast passages as well as on twisting parts. And when more than 800 drivers from 24 nations take up this marathon for man and material, when they try to get through this competition, when they fight and win, then Honda will be part of it. Night has come. The race started 8 hours ago. While Team 100 with the S2000 has reached an excellent 21st place in the overall placings, the NSX was damaged shortly after the start in a collision and had to go back to the pit for 30 minutes. However, since that pit stop, the Honda race car has made up rapidly for leading times. Therefore, the Honda fans are confident.
Meanwhile, in the Honda VIP canopy, tomorrow's drivers compete with their driving skills. And while some of the older Honda guests tell interesting and funny stories in a cozy atmosphere and with excellent food, others follow with expectation the dramatic course of the race. The teams work with high efficiency. During the only second-long pit stops, the teams performed their work with excellence and routine. And therefore, everything seems to be at its best for team number 100, when Horst von Sorma returns to the pit to tank up and change drivers. But suddenly, excitement erupts. Was ist denn genau passiert? Er ist ein bisschen zu früh losgefahren, der Tankdeckel, der zweite war noch nicht ganz drauf. Ich hoffe, dass er vorne noch mal stehen geblieben ist, dass er per Funk Bescheid bekommen hat und ein Mechaniker ist mit dem Tankdeckel hinterhergelaufen. Wie ist es draußen auf der Strecke? Also bis auf ganz wenige Stellen ist fast alles richtig trocken. Unten Dunlop-Kehre war noch ein bisschen feucht, ein bisschen schmierig. Es sieht überall schmierig aus, man weiß immer nicht ganz genau, wie es ist, aber wir sind mit Slicks gefahren, es funktioniert gut. Und wie sind Sie zufrieden bis jetzt von der Platzierung her? Ich glaube, Sie sind 21. mittlerweile. Ja, das ist erheblich mehr, als man sich erwarten kann. Das Auto ist, sage ich mal, aus eigener Kraft gut, vielleicht für einen 55. Platz, 50-55 von der Rundenzeit her. Aber wie man sieht, hat das viel auch mit Konstanz zu tun. Wir haben wenig Reifen gewechselt und sind konstant durchgefahren. Und das ist es bislang mal. Aber zusammengezählt wird immer am Schluss. In fact, a few seconds later, team boss Freddy Bauch gives the all clear. Uwe Nittel started again with only a short delay. But soon it will become clear that this was just the beginning of much more bad luck, which would befall the Honda teams 100 and 225 during the night. Kurz vor 1 Uhr des Morgens sitzt da unser schnellster Fahrer, der Uwe Nittel, auf der Ölspur ausrutscht. Das war jetzt in der Höhe Kaltenkopf. Da fährt man ungefähr im 5. Gang Vollgas. Und wenn man dann eine Ölspur erwischt, dann hat man keine Chance mehr. Also er ist dann ganz brutal eingeschlagen. Hinter Achsschenkel, komplette Radabriss, alles war weg. Hatte keinen Sinn mehr gehabt, da groß was zu reparieren. And that's not all. Just a few minutes later, driver Arno Vestra from Team 225 loses control of his Civic Type R on the same oil slick and runs into the crashed S2000, which was just being towed off at that moment. Fortunately, neither of the drivers is injured in these accidents, but nevertheless, this means the end for both teams. At least Werner Carter from team number 50 could report something positive from the previous night. In der Nacht kann ich schon sagen, es war sehr wechselhaft, sehr aufregend. Wir hatten ständige, unerwartete Boxenstopps, weil der Wetterwechsel sich so gestaltet hat, wie es auch jetzt ist. Ständig nass, trocken, viele Unfälle, aber wir sind zum Glück unfallfrei durchgekommen und hoffen, das Rennen auch so erfolgreich beenden zu können. Das Auto läuft ja anscheinend ohne Probleme. Wir hatten am Anfang des Rennens ein kleines Problem durch eine Touchierung am Start. Haben dadurch eine 30-minütige Verzögerung, also Reparaturpause gehabt. Aber seitdem läuft das Fahrzeug fantastisch. Wir haben keinerlei Probleme und haben auch bisher noch nicht mit den Reifen einmal verwachsen. Wir lagen immer richtig. Werden Sie noch mal fahren oder war es das für Sie? Ich werde in circa 60 Minuten noch mal ins Auto gehen für 2 Stunden und dann wird mein Partner, der Klaus Niedwitz, das Fahrzeug ins Ziel fahren. Bisher also absolut zufrieden mit dem Rennverlauf? Absolut zufrieden. Okay, dann noch viel Erfolg. Danke. Exactly 24 hours after the start of the race at 3 o'clock p.m. sharp, time has come. Being frantically applauded by the spectators,
A convoy of 132 cars in total passes the finish line and therefore completes the 33rd 24-hour race at the Nürburgring. Among the lucky pilots is once again the Honda Works Team number 50, which achieved an excellent 12th place with the NSX Type R in the overall placings. And like last year, all started Hondas, except the crashed cars, managed their race without any problems. They once more proved the famous Honda reliability in the world's hardest long-distance race.